Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so we're going to continue on chapter 6, ratios and graphs of trigonometric function. Okay, teruskan nisbah dan graf bagi fungsi trigonometri. Dan untuk video ini, sepatutnya kita sudah melepasi learning standards yang pertama, iaitu melukis. Okay, we already learned how to draw graph of trigonometric functions, and we can compare and contrast the characteristics of each graphs. So now today we are going to focus on the second one, which is the effects of changes of constants A, B, C to the graph of trigonometric functions. Okay, kita akan lihat kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf bagi fungsi trigonometri. So kita pergi kepada learning standard yang kedua. Alright, so the effects of changes. Okay, before that, we have to know the two terms that we are going to use in describing the effects of changes, which is the first one is amplitude and the second one is period. So amplitude tu apa? Amplitude tu bahasa Melayu dia pun amplitude, ialah julat di antara centerline ataupun garisan keseimbangan dalam bahasa Melayunya dengan nilai maksimum dan nilai minimum. So amplitude is the range from the centerline to the maximum and minimum values. Okay. Dan period ni ialah tempoh bagi satu putaran lengkap. Okay, so untuk graf sin, putaran lengkap ni akan begini kita belajar. Okay, so tempoh untuk satu putaran lengkap kita panggil dia sebagai period. Okay, alright. So untuk graf sin, periodnya adalah 360, graf cos juga 360, tapi untuk graf tan period, okay, tempohnya adalah 180 darjah. The period for tan graph is 180 degree. Okay, so now let's look at, alright, di sini ada tiga graf yang berbeza, di mana graf yang berwarna merah ialah graf Y sama dengan sin X. Graf yang berwarna hijau ialah graf Y sama dengan 2 sin X. Okay, jadi berdasarkan dua graf ni, agak-agaknya boleh teka tak graf biru tu agaknya graf apa ya? Okay, siapa yang teka graf Y sama dengan 3 sin X, maka anda tepat. Okay, graf yang ketiga yang berwarna biru ialah graf Y sama dengan 3 sin X. So kita dapat lihat di sini, okay, what the effects of the values A, okay, nilai A di hadapan ini. Apa yang berlaku sekiranya kita ada nilai pemala di hadapan sin, cos and tan. Okay, so if we have Y is equal to A sin BX plus C, the value of A will change the amplitude. Okay, nilai A itu akan mengubah amplitude graf sin, cos dan tan. Seperti kita lihat di sini lah. So untuk graf merah ni, graf asal, amplitude-nya 1. Graf yang hijau, Y sama dengan 2 sin X, amplitude-nya adalah 2 mengikut nilai di hadapan ini. Dan Y sama dengan TX, 3 mengikut nilai di hadapan fungsi trigonometri kita. Right. Okay, kita dapat lihat di sini, macam corak ada. Okay, so boleh teka tak? Okay, daripada 0, okay, daripada 0 sehingga 2pi. 2pi ni adalah 360 darjah. From 0 to 2pi, okay, 0 ke hingga 360 darjah. Yang manakah antara biru, hijau dan merah ni yang menunjukkan graf Y is equal to cos X? Yes, siapa yang teka warna merah? Yes, itu benar. So the red one is Y is equal to cos X. Okay, original Y is equal to cos X. Kita tahu bentuk dia macam U macam tu. Okay, so the green, alright, so this is what we have to know to find the period. Okay, so for Y is equal to cos X, the period is 360. Satu putaran lengkap untuk cos X, nilainya 360. So the period is 360. Okay, what happen if we have Y is equal to cos 2X, which is the green one? Okay, kita dapat tengok di sini. 2 kali lengkuk untuk sampai 360. So when we have cos 2X, the period will be 360 divided by B. B di sini ialah 2. So 360 divided by 2 to get 180. So the first complete cycle is 180. So maksudnya daripada sini sampai 180, one complete cycle. One complete cycle. Satu putaran lengkap untuk cos. Okay, tapi untuk sampai 360 kita kena buat 2 kali. Okay, makanya kita dapat agak bahawa untuk biru 4 kali lah, sebab kita ada 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle to 360. Okay, so for cos 4x, the period is 360 divided by 4, which is 90. So maksudnya 1 complete cycle is 90 degree, until 90 degree only. So we can conclude that for Y is equal to A sin BX plus C, the value of B will affect the period ataupun tempoh untuk graf trigonometri.
And the last one, okay, so I think you can guess, okay, this is a graph of y is equal to tan x, which is the red one is y is equal to tan x. So the green one is y is equal to tan x plus 2. Nampak apa yang berlaku daripada green menjadi 2. Okay, and then the blue one is y is equal to tan x minus 3. So we can say that for y is equal to a sin bx plus c, the value of c will make the graph to move upwards or downwards parallel to the x-axis. Kita gerak atas ataupun ke bawah selari dengan paksi x. Macam translasi macam tu kan. Daripada merah ni kita gerak naik atas 2 because we have plus 2. So minus 3, that means we move the original tan x downwards 3 steps. So this will be your graph. So overall, this is what we have in the textbook. Okay, ini kita dapat dalam buku teks, okay, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, in which benda yang sama diterangkan, which is for A will change the amplitude, but for tan x doesn't change anything because tan x doesn't have any maximum or minimum values. Okay, untuk graf tan kita tidak ada amplitude kerana tidak ada nilai maksimum, nilai minimum. Alright, for B will change the period of the graph, and C will make the graph to move upwards and downwards. So dia akan effect juga maximum and minimum point for cos and tan. For sin and cos, but not for tan. Okay, nilai C dan A ni tidak akan menjejaskan graph tan tu lah. Okay, because tan doesn't have, C akan menjejaskan intercept of tan x, but there is no maximum or minimum points for tan x. Okay, so let's look at examples. Kita tengok contoh. Okay, this one is from self-practice 6.2b. Okay, cuma kita akan jawab semualah. Soalannya adalah determine the amplitude and period of each of the following trigonometric functions. Kita nak mengetahui amplitude dan tempoh bagi setiap fungsi trigonometri yang diberikan. So we just choose 4 from these examples. Okay, the first one, A, y is equal to 4 sin x. So daripada situ kita nampak yang berubahnya adalah amplitude ni sahaja. Period tidak berubah. So amplitude is 4 and the period still same, which is 360. Okay, sebab kat sini amplitude kita akan berubah mengikut nilai di hadapan trigonometric function. And then question C, y is equal to 2 sin 3x minus 4. So amplitude akan berubah, which will be given as 2, and then the period pun akan berubah, which nak dapat period adalah 360 divided by 3, you have 120. And then question E, dia minta amplitude je. So kalau dia minta maximum and minimum point, dia jadi lain lah, because we have to consider negative 4 dekat belakang ni. Alright, question E, the amplitude is 4 and the period is divide by 2, 180. So boleh kita tahulah. Alright, yang the last one untuk I, very easy. The amplitude for 3 tan 2x plus 2 will be 3. Very good. Wrong. Dia akan jadi no amplitude because tan x tak ada maximum and minimum point. So no amplitude and the period will be 360 divided by 2, which is 180. Okay, kenapa pentingnya kita tahu amplitude and period ni? Because it makes us easier to in sketching graph. Okay, so sketching graph, for example, kat sini kita ada 2 examples. The first one is y is equal to 2 sin 2x, and the second one is y is equal to 3 cos x minus 1. So how are we going to sketch the graph? Macam mana kita nak melakar graph? Bukan lukis, lakar sahaja. Okay, so for the first one, y is equal to 2 sin 2x, kita tengok dua benda yang utama tadi, which is the amplitude and the period. The amplitude adalah, tengok nilai depan ni 2, and the period adalah 360 divided by 2. So you have the amplitude is 2, the period is 180. Bermaksud nilai maksimum dan minimumnya akan jadi 2 dan negatif 2. Period, untuk sin ni kita tahu bentuknya naik atas and then turun bawah. So for one complete cycle mestilah sampai 180 sahaja. Okay, so if we have the y and x axis, maka untuk 360, kalau one complete cycle is 180, so for 360 that means we have 2 complete cycle. So bentuknya akan jadi macam tu. Alright, and then kita tahu nilai maksimum minimum adalah 2 and negative 2, and we have to know the important points kat sini. So you just pick this one. The middle one should be 180, and the end here will be 360. So here will be 270, and here will be 90. Alright, untuk y is equal to 3 cos x minus 1, benda yang sama, kita tengok amplitude dia. So the amplitude will be 3, and the period, here we have cos x, so the period doesn't change. Amplitude 3, the period is 360 degree. Okay, but here the amplitude is 3. Bukan bermaksud the maximum and minimum point is 3, because we have
negative 1 here. Negative 1 ni akan menjejaskan, kita akan gerakkan graf tu ke atas dan ke bawah. So negative 1 will change the maximum and minimum point, in which we will have the maximum is 3 minus 1. Amplitude dia tolak 1, which is 2, and the minimum will be negative 3. Okay, minimum kena negative, minus 1, negative 4. So complete cycle nya 360 complete cycle, complete one cycle, the period is 360. Maka kita akan lukis satu sahaja cycle. Cuma graf kita ke bawah sikit sebabnya minimum point kita negative 4, but the maximum point is 2. So graf kita lebih ke arah bawah berbanding the original y is equal to cos x. And the important point here, the middle will be 180 and the end here will be 360. So that's how we're going to sketching graph for trigonometric function.